Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram. My name is Nikhil. Namaskaram, everyone. I'm Bani, and I welcome you all to the Sorted TV. So we got huge request to review this song, and thank you people for dropping your request. We acknowledge everything, but in interest of time and as we work, Yes. this is not our profession. This is what we do it for love. Love, fun, Yes, enjoyment. we like it to watch videos, so we thought of doing it a review session, and we made up a YouTube channel, and it is growing little by little with all your love, and that's a great support from you guys. Thank you so much. This song is requested by a lot of people. Yes, almost on all our videos, we have got the request for this song. The song is called Turbanator. With Tarsain Jassar. I mean, I have not heard this song. I'll be honest on that part. I do listen to Punjabi songs a lot, but I haven't seen it or heard it. My bad. Came in the year 2018, almost 2.5 years back, I guess. Yes. Yeah. Did pretty well on the charts as per seeing the view of it. Let's see how it is. Yes. Behli Janta Records. Behli. Really. Tarsain Jassar. Turbanator. Before we start the auction of this incredibly beautiful and rather prestigious hotel, I would like the opportunity to introduce to you a gentleman that has dedicated the last 45 years of his life to this hotel. Ladies and gentlemen, former hotel manager, Mr. Patrick. Story type, huh? Ladies and gentlemen, I would like to start the bidding at 40 million. Who will start me off at 40 million pounds? You, sir. 40 million. Thank you, sir. Do I have any advance on 40 million? Do I have 41? 41. You, sir. Sir, thank you, sir. Any advance on 41? Will someone give me 42? 42 million, sir. Thank you. Do I have 43? 43. Madam, 43 million. The bid is yours, madam. Any advance on 43? 44. Will some give me 44? Thank you, sir. 44 million pounds. Will anyone advance on 44 million pounds? Do I have a bid for 45 million pounds? 45. Thank you, ma'am. 45 million pounds. Is there any advance on 45 million pounds? 45 million going once. 45 million going twice. 45 million. 60 million. Huh? Just a second. वो I think 46 पे भी जीत जाता. 60. देखते हैं क्यों 60 बोला है. Let's see the logic. Okay, it's kind of flashback ऐसा लग रहा है. Or maybe it's his son. ਸ਼ੌਂਕੀ ਅੰਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੰਟ ਲਪੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਟ ਲਪੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਰੋਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ ਰੋਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਪੈਰ ਪੈਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੰਟ ਲਪੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਛ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੰਟ ਲਪੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ That's
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਦੇਖ ਬਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਦੱਸੇ ਅੱਖ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਮਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਦੇਖ ਬਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਦੱਸੇ ਅੱਖ ਦੀ ਡੰਗਾਈ ਮਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਬੜੇ ਘੜਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਦੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਨਹੀਂ 60 million. अच्छा इसको कनेक्ट किया Remember that man he हाँ met हाँ on the street? टकराए थे 60 million going once, 60 million going twice, 60 million sold. The property is sold to Mr. Singh. Dogs in India are not allowed. This is bad. अच्छा तभी इसने खरीदा. Did you get it? अब अच्छा this is so beautiful story. मतलब बचपन में they were going to visit this hotel. उस बंदे ने रोका. And it was written. And he said dogs in India are not. I don't like this part. No Turbinators. And उसने वो पेपर संभाल के रखा. इसको वापस दिया वो पेपर. And he bought it 60 million. Goosebumps. This is very intense story. This is very intense story. He just showed the meaning of a true Turbinator. I mean मुझे टर्बनेटर ना वर्ड नहीं आ रहा था इसके अंदर कि यार मतलब टर्बन के ऊपर बात नहीं हो रही है मतलब लाइक टर्बनेटर वो राइम नहीं कर रहा था. इट वाज लाइक अपने बता रहे हैं कि कैसे चल रहा है, झुक के रहना है, जो नॉर्मल चल रहा है. बट द स्टोरी एंड people those who have just thank you so much guys. I mean this was not on our list. Worth watching song and I'll definitely gonna rewatch it. Yes. To really understand lyrics one by one क्योंकि जब वीडियो देख रहे होते हैं और लिरिक्स इतने नहीं समझ आते हैं और हम इतने ठेठ पंजाबी नहीं समझते हैं. हाँ, but इसकी story line काफी अच्छी थी. बहुत अच्छी story line थी. Did you notice one thing, Nikhil? After Diljit Dosanjh, maybe I have seen this is the second person that I've seen जो अपने songs में he's just bowing down and carrying a very dignified man look. I think this is across Punjab culture यार. This is across Sikhism. This is across Yes. कि एक कौन सा गाना था इसका दिलजीत का वंग छड्डो सुना है वो नहीं. किरत करो ते वंग छड्डो. तुम द मीनिंग इज लाइक कि यू जस्ट डोनेट करो मतलब उस पे एक पूरा सॉन्ग है दिलजीत दोसांझ का. I'll drop that in the comments. Very good song. मैं lyrics भूल गया उसके भी. So but that song is on the basis of the culture and I'm not sure how this is turning up but we from the day we have started reviewing the videos we both are Punjabi and When I speak less Punjabi, he speaks more of a tutti frutti Punjabi. हाँ, तो लेकिन हमें जैसे हमारे घर पे पंजाबी में बात होती है जैसे मम डैड पंजाबी में बात करते हैं तो हमें उनसे थोड़ा ग्रैप्स कर लिया और हम बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली के हैं तो यहाँ पे पंजाबी नहीं बोली जाती बट लेकिन मुझे इससे ना एक चीज़ फील होती है कि यार काश मैं पढ़ने चंडीगढ़ या फिर कहीं पंजाब गया होता मैं शायद मैं पंजाबी सीख जाता क्योंकि मुझे वो कल्चर बहुत फैसिनेट करता है ये वाला कल्चर. क्योंकि वहाँ का कल्चर है डिफरेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कलरफुल, very dignified and honestly just a heads up to you guys, इस time COVID situation में did you notice all the Punjabis all over the world they're helping the people so much with food, with everything. There are sick communities which is doing that. Medical aids and with food, everything. Even in like calamity situations also. Yes, so to go down to this good quality of the culture and we are blessed we are born in this culture. We are blessed. I mean it's not like we are comparing it with any other culture. It is just this is our roots and we are acknowledging it. Thank you so much people for recommending this song. This was a blessing to review. If you have liked the video, do hit the like button and share it with your friends and family. And if you have not yet subscribed our channel, do subscribe our channel and hit the bell icon so that you never miss a video from us. Alright, so let's wrap this up. This is me, Nikhil, signing off. This is me, Bani, signing off. Adios. Turbinator.
Terminator.